E aí, seus piratas desse Brasil, como que vocês estão? Se vocês estão bem, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Galera, voltei aqui, né? Sumido voltou. Então, vou tentar aí trazer mais vídeos pra vocês, tá? Tá mais complicado, mas agora tô de férias na escola, né? Porque antes eu estudava de manhã e tô trabalhando à tarde, daí nem dava tempo também. E quando dava tempo me dava preguiça, não vou mentir, mas agora eu vou tentar trazer vídeos, pelo menos um vídeo por semaninha aí eu vou tentar trazer pra vocês, beleza? I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Ay, ay, switch my whip, came back in black, I'm starting saying recipes to Bon Scott. Close that door, we blowing smoke. She asked me light a fire like a Marsan. Ay, act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay, shit was legendary through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor porn, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay, ay, now she acting out of pocket, tryna grab up on my pants. On their bitches in my trailer, say they ain't got a man, and they all brought a friend. Yeah, ay. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Chegamos, galera. Ó, cara, a natureza é a melhor coisa que tem. Meu Deus, um buraco aqui pra eu descer. Agora vai ficar bom pra eu me matar aqui. Eu vou ir correndo. Se eu cair... Meu Deus, tô procurando um lugar bom, mas tá piorando. Ui. Aí. Cara, eu vou gravar um vídeo. Eu trouxe meu negócio pra colocar a câmera na cabeça e vou atravessar até naquela prainha lá. Vou ir longe aí, tem muita coisa pra nadar aí, ó. Gigante aqui. Mas lá tem uma prainha. Vou tentar, eu vou ir nadando aí, vendo que dá. E vamos dar. Mas agora, esse vídeo que eu vou finalizando por aqui foi o vídeo mais de abertura, né, para mostrar que eu voltei. E o próximo vídeo vai ser eu montando a minha barraca. Daí, que eu nunca montei uma barraca na vida, eu vou montar agora. E vocês vão ir aprendendo junto comigo se vocês não sabem. Então, partiu! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!